Assalamu alaikum. Today we're going to be explaining the course for the students that did not understand. I'm going to explain it in English because we have many students that do not speak Arabic. So before we start, you have to put in your mind that this course is all about dealing with tables of information. Anything we talk about is about this here. Information that is stored inside of tables. They have rows and they have columns. That is all you need to know. This whole course is all of that. And then we're gonna go into the specific languages that deal with this, but for now we are just knowing about the concepts of the data and databases and the database system. So just put in your mind, whenever you talk about this course, this structure here. A table that has a general name, attribute, column, record, numbers inside of these rows. And each row is an entry inside of the table. حط في بالك أول ما تبدأ هذا الكورس إن نستخدم هذا الكورس بس عشان نتعامل مع جداول. هذا الجداول فيهن اسم معين، اسم عام للجدول، اسم العام لهذا الجدول الكلية، وفي attributes خصائص، وفي records معلومات داخل هذه الخصائص. كل اللي نتكلم عليه في هذا الكورس كامل من البداية للنهاية هذا بس عشان نغير المعلومات هنا، بس نغير المعلومات أو نحصل هذه المعلومات عن طريق النظام اللي نستخدمه بعدين، نظام معالجة المعلومات Database Management System. بس حطوا في بالكم يعني إنه هذا بس إحنا نتعامل بالطاولات هذه، جداول معلومات بس. هذه المعاني وهذه الأشياء كلهن ما منها فايدة. اللي تبت تركز عليه إنه معنى هذا الجدول وكيف بعدين بنستخدم ال SQL language عشان نتعامل مع هذا الجدول. طيب. Now we will start the course. Data. What is data? It's information. Don't focus on the meanings that they give you. Just focus that we are dealing with facts, information, and we want to manage them. So how do we manage them? Is by putting them in a database. طيب ركز على انه نحن نستخدم معلومات عشان نحطهم في جداول، بعدين نقدر احنا نشيل المعلومات من الجدول، نغير المعلومات في الجدول، يعني بس عشان تسهل ترتيب المعلومات بس. هذا الكورس كامل. Okay, so we have data, we have information, we have knowledge. A data is facts. A fact, it can be like this: a boy or a girl or a man or a woman. So these are facts. If there is one person in front of you, that's a fact. There is a person in front of you and he has a gender, whether it's a female or it's a male. That's a fact. And then you can get information about that fact. You can have a fact and then it's a boy, but you can have more information about that fact, which is his name. His name is Ali. So this boy's name is Ali. That becomes information. And when you get more information, you collect more information, it gives you knowledge. Another example to this is when you study an animal and you can see the fact that there's an animal, and then you can look at the animal's name, look at its shape, look at its behavior, and that becomes information and knowledge. I hope that's a good example. So this is the first slide, and then we go to the definition of data. Data is known facts that can be recorded,
known facts يعني معلومات احنا نعرفها وممكن ان نسجلها، يعني نكتبها على الورق او على اي مكان. And they have an implicit meaning. Implicit meaning, that means it refers to something. If I tell you that I am Muhammad, so that's an implicit meaning that tells you that my name is Muhammad. Implicit meaning يعني اسم ما اسم implicit meaning يعني معنى معين، لها معنى معين، حاجة يعني معلومة لها معنى معين. And we can write it down. That's all you need to know here. Don't focus on this. I don't think this is important. We talked about this: information, data, information and knowledge. So a database this is data. This is fact. The student name is a fact. His age is a fact. Birthday is a fact. And they are all related to each other by him, the student. الطالب. يعني الطالب هو المركز في هذا الداتابيس، وله يعني مجموعة من الخصائص: اسمه، العمر، date of birth. So all of this information is related to each other by the entity. The entity means an object, something that has meaning. A person is an entity. Okay, so all of these are related to each other by this entity, which is the student. الطالب هو entity يعني حاجة يعني ممكن تعرفها أو ممكن تحس بها أو ممكن تشوفها يعني أو ممكن تفكر بها. طيب، فهذه المعلومات كلهن ما حلهن معنى إلا إذا ربطناهن عن طريق الطالب حاله اسم، حاله عمر، حاله مكان دراسة، السمستر اللي يدرس فيه. هذه كلهن يعني أشياء إذا حطيتهن مع وحدهن يعني مع بعض بدون أن تقول إن هذه ملك هذا الطالب فما لهن معنى. طيب، we are talking about this. This is a database, a collection of data that is related to each other. Okay, and then we are studying this because we want to organize, store, manipulate, and get this data when we need it. So how do we do that? We do that by going and making a physical structure that is a table or anything. It could be a diagram like this. It doesn't have to be a table. But when what we are dealing here in this class, we are dealing with tables. I told you in the beginning, all we need to do is just focus on the table. Okay, and then each table has 3 main components. The name, which is something that refers to the general term that we are talking about. The general term here in this table is the faculty. Okay, هذا الاسم، هذه الطاولات مثل ما قلت لكم يعني ركزوا على الطاولة أول شيء. أولا وأخيرا نحن نتعامل مع جداول أو طاولة معلومات. ما طاولة، جداول. طيب، جداول، والجدول فيه 3 أشياء رئيسية: الاسم، الخصائص هذه الطاولة أو في هذا الجدول، والريكورد يعني المعلومات اللي داخل هذا الجدول. طيب، الاسم العام للجدول هو اللي يحدد نوع الجدول. هذا نوع هذا الجدول جدول مختص بالكليات، كلية الاي تي، كلية الاف بي، ما اعرف هذه مو يعني. طيب، وبعدين الاتريبيوتس، هذه الاتريبيوتس حاجة يعني information، معلومات نحصلهن كل كلية.
الاي دي مال الكليه، الاسم الكليه، والبيلدينج. بعدين الريكوردز الارقام، يعني الارقام او المعلومات اللي نحطهن داخل الجدول. So this here does not change a lot. It changes once at a time. What do I mean by that? We have a name. The general name of the table changes once every table. So we have a table for the faculties, we have a table for the students, and we have a table for the courses. Okay? The attributes, these attributes explain or are characteristics of the general term that we are using here and are used to specify which type of record that is stored inside of this row. Okay? So each row here is an entry to the table. Entry 1 has the ID of 102 and it's the name of the faculty. It specifies the faculty of IT. Okay? The row 1, row number 1. And it has building number, ID of the same faculty. And then we got the row 2, which specifies the FB faculty. I don't know what that means. What faculty is this? So imagine this. These attributes do not change unless we change them. Okay? They are not meant to be changing for every instance, for every entry of the table. طيب بالعربي الاسم قلنا انه الجنرال تيرم يعني المعنى الأكبر. طيب هذا المعنى يعني نتكلم عن الكليات هنا. كل كلية حلها اي دي، حلها اسم، وحلها بيلدينج، حلها مبنى، رقم المبنى. طيب هذيل الاتريبيوتس الخصائص ما تتغير على كل كلية. كل كلية حلها اي دي، حلها نيم، وحلها قلنا رقم مبنى. طيب والريكوردز هنا، الريكوردز يعني المعلومات اللي نحطهن داخل هذه الصفوف. طيب هذه المعلومات ممكن يتغيرن، لكن الاتريبيوتس ما ممكن يتغيرن الا اذا تغيرناهن. فاذا غيرنا مثلا خلينا الاي دي هنا مكان النيم والنيم مكان الاي دي، هنا ما يستوي نحط نمبر، بعدين لازم نحط كاركتر. طيب فهذيل الاتريبيوتس يحددن نوع المعلومة اللي داخل هذا المجال هنا. مثلا الاي دي هنا رقم، فيعني لازم نحط رقم هنا. ما اذا حطينا يعني مثلا حطينا حرف بيكون هنا غلط، يعني خطأ في الطاولة. فاذا استخدمنا البرنامج وحطينا مثلا انت جاي تسجل في الموقع حطيت حرف بدل الرقم، بدل رقم الجامعي، بيطلع لك غلط، لانه في الطاولة محدد انه الاي دي بيكون نمبر. ممكن هذا نغيره ونكتب هنا كاركتر، بعدين ما يستوي نحط ارقام. اذا غيرنا الاي دي حطينا حروف بدل ارقام. فاهمين كيف؟ فهنا الاسم يكون حروف، اسم رقم المبنى ممكن يتكون من حروف وارقام. فهنا يكون التايب يعني نوع المعلومة هنا بتكون يا اما حرف يا اما حرف ورقم، حرف زائد رقم. ما متأكد من هذا بالضبط، لكن ممكن نسأل يعني المس عن هذا. Okay, so we go to the definition of the database. A collection of related data with an implicit meaning. قلنا انه الداتابيس هي مجموعة من المعلومات المترابطة في بعض، وهذا بسيط يعني. طيب واحنا نتعامل مع جداول دائما. قلنا ان نتعامل مع جداول مثلا هنا العلاقة بين الطاولة والكورس انه الطالب والكورس، الطالب يدرس الكورس and they have
وحلهم يعني خصائص معينة. كل واحد حله ID، كل واحد حله name. I think this is clear for now. So, as I told you here, we are using the general term. We're using specifying general term, and then we have attributes. ID is a number, as you can see. A name is a text. A building number is a number. Type of information inserted to the column. نوع المعلومة المدخلة في الصف. هذا يحدد، هذا يحدد نوع المعلومة. هل هي رقم أو حرف أو كلمة أو بمعنى آخر يعني attributes. The definition of database schema. A database schema, the logical structure of the database. Database consists of information about a set of customers and accounts. طيب, database schema, the physical schema. A database design at the physical level. What I think this means, this is my understanding of the course. The physical structure is the table. Okay? The physical schema is the table. And the logical schema, it's gonna be the design at the logical level. Logical means what is the thought process of organizing this information. That means what kind of information that we put inside of this column. Under this column, we put a number here. So this is the logical schema, the logical structure. طيب, الفيزيكال schema. الفيزيكال schema يعني الشكل الفيزيائي الشكل الفيزيائي لهذه المجموعة من المعلومات. هذا يعني انه هذا الشكل هذا يعني كأنه شكل فيزيائي هنقول. ما أعرف كيف أشرحها بالضبط، لكن يعني الطاولة يعني بس بدون المعلومات، بدون أي شيء داخلها. هذا الفيزيكال سكيما. طيب, هذا اللي أنا فاهم منه. يعني اللوجيكال سكيما يعني المعنى أو الشكل المنطقي لهذه الداتابيس. كيف يعني؟ الشكل المنطقي قلنا إنه نوع المعلومة اللي تحط داخل هذا الصف. طيب, يعني تحت الاي دي نحط نوع رقم، ارقام نحط. تحت النيم نحط تكست. تحت البيلدينج نمبر نحط ارقام بعد. يعني فاذا حطينا، يعني اذا حد جاء ودخل معلومات غلط، مثلا نحط حروف تحت الاي دي، البرنامج اللي نحط داخل هذه الاشياء، اللي يرتب المعلومات داخل هذا الجدول، بيشوف انه الجدول محطوط عشان يكون في العمود الاول يكون ارقام بس. فاذا حطينا احنا حروف، فهذا يمحي المعلومات، يكون المعلومات ما صحيحه فما يدخلها النظام. فاهمين كيف؟ فاحنا يعني نستخدم برامج عشان يدخل المعلومات داخل هذه الجداول. طيب so this is an example. We have the name, it has a text, the type is text. نوع المعلومة اللي داخل النيم تكون text أو حروف، يعني character. length يعني عدد الحروف اللي داخل text، 15 حرف، ممكن ندخل 15 حرف على النيم. Okay, so a database management system is a collection of software that manages the process between the user and the database. That means there's a program in the middle. We have the database right here. We have the table that has information, a lot of information. Maybe this is about student. We see here a student. So the student will go into the computer and will try to access the information inside of the database. The computer has a program, which is here, the database management system. The program here will process
it means it means the software will take the information, as you see here. The user will give information to the software. It will process it inside of the software, and then it will save it to the database. So it will put the information that is given by the user inside of the columns of the table inside of the database. Under each specific data type. As we have seen before, we have IDs, we have names, we have passwords, we have building numbers. You know, each column here, each table here has a specific purpose to it. Okay, and then we use the program here in the middle to take the information from the user and save it onto the database. I hope that's clear. So we see here, user create, insert, or update the data through the computer. That means the user uses the computer to change the data inside of the database using the program in the middle. Database management system will manage the action that is done by the users بعدين, and then it will save it to the database. طيب هنا المستخدم يقوم بإدخال معلومات في الكمبيوتر. في الكمبيوتر يكون نظام أو البرنامج يقوم بمعالجة هذه المعلومات، يشوف المكان المعين اللي تروح فيه داخل الداتابيس قلنا إنها الجداول، هذه الجداول. طيب والجداول يعني فيهن، قلنا إنه فيهن attribute. الاتربيوت يخصص مكان حل المعلومات، كل نوع معلومة له مكان مخصص. فإذا دخل student، لو دخل هنا student الرقم الجامعي يروح على ID، الكمبيوتر يروح على ID ويسجل المعلومة هنا. إذا دخل الطالب اسمه هنا يروح البروجرام هنا ويدخل الاسم داخل طاولة. طيب تحت الاسم، تحت حقل الاسم. طيب ويكون هذا النوع character، يكون هذا النوع number مثل ما قلنا، يعني تخصص يعني هذه الأشياء من قبل المصمم حال هذه الطاولة. Okay, so definition of database management system: a collection of programs that enables user to create and maintain database. قلنا إن هذه المعلومات، يعني هذا ال database management system هي مجموعة من البرامج تقوم بإعطاء المستخدم القدرة على إنشاء ومعالجة البيانات داخل الداتابيس. طيب and then we get this. You see here we are seeing an example of this. See, maybe this guy here, maybe this woman here is a student, and this woman here is a teacher, and this one is maybe let's say a manager. Okay, so each one of them can access this database, but there is a difference. For the students, we have something that the program will show only to the student. And for the teacher, we have something in the program that will show the information here. Let's say the student here, if he wanted to access any other information other than his personal information, he can't, because the database management system identifies this person as a student. And if the teacher wanted to check the information about the student, he can access it, because we have something inside of the database that will allow the teacher to check the student information. And then if the teacher wanted to access information inside of the database that only the manager can access, he can't, because we told the program inside of the computer to only give the teacher the information that is allowed for him to see.
which means he can only see his information and the student's information. But the student cannot see the teacher information. And then comes the manager. The manager can see student information and the teacher's information. Okay? And these two that cannot access the information that is available for the manager. This is another concept, but I wanted to add to this. Hopefully you understand. We have a lot of definitions. Designed to manage large bodies of information. Management of data involves both defining structures or storage of information and providing scheme mechanisms for the manipulating of information. هنا يقول لك إنه الداتابيس مانجمنت سيستم هو برنامج مخصص لإدارة أحجام هائلة من المعلومات. طيب، وهذه الإدارة يعني تتضمن إنه يقوم بإنشاء الجداول هذه. كل جدول يعني يخصص كل جدول حل يعني حاجة معينة. مثلا قلنا إن students حلهم جداول معينة والكليات حلهم جداول معينة. طيب، define structures of storage of information. هذا يعني هذا المعنى لهذه العبارة، إنه يحدد أماكن معينة لتخزين أشياء معينة أو معلومات معينة. طيب، يعني ينشئ جداول معينة لتخزين معلومات معينة. And providing mechanisms for manipulation of the information. ويقوم بإنشاء يعني طرق لتغيير هذه المعلومات داخل هذه الجداول. We gave an example before for the students. The manager can access any table. The manager, the boss, can access any table of these. He can access the table of the college. He can access the table of courses. He can access the table of students. The student here cannot access the table of the college, the faculty, because he doesn't have the rights to do that. He can only access his attributes, his ID, his name, his age, and the courses, if he wants to register inside of the university. This is an example. Okay, so this is the mechanisms. This is how the program specifies which person can access which information and how can he change that information inside of the table. Okay, so we get here the same example right here. We said that maybe this user is a student, this user is a teacher, and this user is a manager. They all can access the same database. The database has a lot of tables and a lot of different information. So the student can only access the software. The software will give him only the information that is available to the students. The teacher will get only the information that is available for the teachers. Okay, so if the student wanted to input something inside of the database, if he wanted to change his password, let's say, he will give the software the password. The password will go to process that information. It will determine what type of information is that. So we have said that he wanted to change his password. The password will be a number. So, and there will be a field inside of the database, inside of the table. Let's see here. In the students table, we have ID, name, age, and sometimes you will have something else, because we in the university have
passwords. So each student has a password. So when the student inputs the password, it will be stored here inside of this table, inside of the students table. So when the student changes the password of his account, the software will process that, will see it's a number, will see it's a password, and then it will go to the storage. Software will access the storage. Let me close on this. Okay, the software will access the storage, and then it will change the information inside of the database. It will change the password of that user by the software. And then every time when the student wants to log into the university, or maybe to his computer, to his account in his computer, he can access it and type the password, and the computer will process the information. It will see that the password has been changed inside of the database, and it will allow him to enter the computer. Examples of databases: university information, as we have given a lot of examples. Hospitals, مستشفيات، يعطيك معلومة، يعني هذا أمثلة على المعلومات، على قواعد المعلومات. معلومات المرضى داخل المستشفيات، في المطاعم معلومات الوجبات مثلا. library، مكتبات. طيب نروح على characteristics of database systems. Installation between programs, data and data abstraction. Sharing of data and multi-user transaction processing, self-describing nature of database system, support of multiple views of the data. Okay, so installation between programs, data and data abstraction. This means that the database system will store a lot of information for different programs, but it will separate them into different physical structures like tables. As we have said here, we have a lot of information inside of the database. It's inside of the same database, but we have information for the college is separate than the information for the student. Okay. قلنا هنا انه خصائص database systems. الخاصية الأولى هي فصل المعلومات عن بعض. مثل ما قلنا هناك انه فوق في الجداول هذه، كل جدول حله يعني حاجة معينة. مثلا كل جدول حل شيء، جدول حل كليات، شيء جدول حل طلاب، شيء جدول حل كورسات. فيعني هذا نظام تخزين المعلومات يفصل بين هذه المعلومات المترابطة ويرتبهن على حسب ترتيب معين. فكل حد يبقى يدخل حل يعني مثلا قلنا ان المعلمين يدخلوا حل الاشياء المختصة بالمعلمين، والطلاب يدخلوا حل يعني يقدر ياخذ المعلومات المختصة بالطالب. فهذا يعني قلنا انه isolation هو المفروض isolation between programs and data. Sharing of data and multi-user transaction processing. يعني هنا يقوم لك البرنامج، هذا النظام الداتابيس ممكن انه يعطي معلومات من شخص لشخص ثاني. sharing of information. طيب هذه خاصية ثانية. بعدين self-describing nature of database systems. يعني قلنا انه كل طاولة فيها خصائص معينة. فهذا الخصائص يعني لو رحنا في هذه الطاولة، يعني في الجدول دائما نسميه طاولة، لو رحنا في هذا الجدول وشفنا الارقام بدون هذا، بدون الاي دي وبدون نيم بدون الايج،
شفنا ان هذا الجدول فيه مليون رقم هنا، ورحنا في نص الارقام وما نشوف يعني الخاصية. طيب شفنا هذه الارقام ما نعرف شو معناها يعني. فلما نطلعها فوق، نروحها فوق، بعدين نشوف داخل الاتريبيوتس ان هذا الاي دي، فهذا سيلف ديسكرايبنج، يعني الجدول يشرح لك نفسه. Okay. So we have a lot of access, a lot of actors. Actors mean who is involved, who is dealing with this database. Database actors يعني من هم الأشخاص اللي يتعاملوا مع هذا الداتابيس. معنا 4 أنواع: الديزاينر، البروجرامر، الادمنستريتور، واليوزر. الديزاينر هو يعني اللي يصمم، يعني قلنا ان التصميم الفيزيائي يعني نوع الجدول، كم عدد الصفوف وكم عدد ما اعرف اسمهم ذيلا. المهم كيف يعني يصمم الطاولة فيزيائيا، وبعدين كيف يصمم الطاولة، كيف يحدد يعني كل حقل شو نوع الانفورميشن اللي يكون داخلها. طيب بعدين البروجرامر هو اللي بيستخدم لغة الاس كيو ال او اي لغة ثانية عشان يكتب البرنامج عشان اللي يتعامل مع هذه المعلومات. بعدين we have the administrator. the administrator يعني مثلا الكلية الحين هي administrator، ما هي اللي تسوي البرنامج. الكلية بس تدير هذا الداتابيس، تستخدم هذا البرنامج اللي مسوينه البروجرامر ديزاينر عشان تخزن المعلومات. بعدين we have the users. الاند يوزرز يكونوا الطلاب، يكونوا المعلمين مثلا في الجامعة، مثلا في المطاعم مثلا يكون مثلا طلبات الاونلاين. اليوزرز يكونوا المستخدمين يعني الزبائن، والادمنستريتورز يكون يعني المطعم، والبروجرامر هذا الشخص اللي يسوي البرنامج. مثلا تطبيق طلبات كذاك، يعني كان في حد مصمم الجداول وكيف يتخزن المعلومات داخل الجداول. بعدين البروجرامر اللي يسوي البروجرام. بعدين المطاعم يستخدموه يعني عشان يخزنوا المعلومات اللي يدخلوها اليوزرز، يعني ياخذوا الطلبات وهكذا. Advantages, you can read this and thanks.